Fam kalah team fight ni, mereka akan kemungkinan akan kalah terus. Mereka akan dapat. Sini, lihat Sagi dari belakang, cuba dapatkan get excited. Damage dapat dikeluarkan, Sagi masih lagi cuba untuk menembakkan satu demi satu, memberikan fokus kepada seorang pemain, berjaya untuk mendapatkan the shank. Mereka cuba untuk mendapatkan lagi satu kill. Lihat bagaimana sekarang get excited, dia perlu get excited, dia berjaya untuk mendapatkan kedua, mencari yang ketiga. Adakah dia berjaya mendapatkan triple kill, mencari yang keempat dan quadra kill? Get excited, boy! Tidak, mereka perlu pecahkan, tapi Karuto di mid lane. Ozora fake instasi terlebih dahulu, tapi flash daripada Sinzone. Dua dah tak ada. Mereka ada lama lagi, mereka ada banyak lagi masa untuk dibazirkan. 5 orang pemain masih lagi hidup. Dia bagaimana sekarang ni hyper performance boleh diaktifkan. Mereka cuba untuk mencapai the shank. Momos masuk berundul, pasukan punya Dragon memberikan fokus kepada Taran, dan pasukan percaya Dragon akhirnya menamatkan sumpahan mereka, menjatuhkan Geek Fam 4-1. Giant Dragons di tempat yang pertama. Geek Fam akhirnya kecundang menjadi second di dalam lines. So something to take note. 10k gold deal already through damage available. Infernal Dragon pretty massive for them. And now front lane just got another one. Raven just got another inhibitor turret. Raven, Moonfall. Side lane, Moonfall. He nearly finds the kill. Dasher. He's done it again. He finds a free inhibitor turret. And Bates, this is going to be the Baron over. A massive misplay by Geek Fam, and very clever split pushing from Raven. And just like that, Alliance have everything they need to end this game and end Geek Fam's tournament run. A very good sign for a developing Alliance team. As pressure comes in, Alliance pushing for the Nexus. Deep dive in, Geek Fam shoved ever further back. That's gonna be it. That's gonna be the game. An explosive cast can't save it. Alliance close things out. What a massive throwback coming in from Alliance for this match. They have won. Alright, jadi kita kembali untuk pusingan game kita yang kedua. Ini semestinya anda sedang menonton Warif Icon Series Malaysia musim luruh peringkat kumpulan yang dibawakan oleh Maggie Hot Cup. Ya, dan persiapan untuk game yang kedua, Geek Fam bertemu dengan Saudagar. Tak pernah lagi nampak diorang main di level seperti ini, tetapi bertemu dengan Saudagar, adakah ia lebih senang sebab The Shank masih lagi bermain untuk Geek Fam. Nyx menjadi jungler untuk Geek Fam. Haki di mid lane, Momo dan juga Ego dan Haki tiba di line up. Di manakah orang yang kata are you ready to be bantai by Geek Fam? Apabila Nyx dah ada Cataclysm dan tak adanya flash untuk Volant, ia mungkin akan senang untuk pasukan Geek Fam. Tarik sedikit motionless, the Shank dominant masuk ke dalam, tapi damage. Nasib baik ada barrier, tapi barrier tutup kematian di situ. Ya, dia nampak kurang tapi tak jauh dengan Nyx. Ini dia terangkat sedikit dan Nyx masih tidak menggunakan Cataclysm kerana tiada Nyx mungkin akan mati terlebih dahulu, tetapi ada GA Gatsby yang berada di tepi berlawan dengan Momo terlebih dahulu. Naga tiada yang ambil dan akan reset, tapi langsung diambil Gatsby. Williams dikejar dengan Timbers yang nak makankan darah. Dan ini mungkin naga percuma untuk Geek Fam dengan Haki. Cuba dapatkan Herald ternampak pula dengan Skyros. Ditolak sekali berigo. Kini Fallen tempat teripus flash. Timbers tersangkut jual. William akan diambil, tapi jauh daripada Geek Fam, terlalu low. Ke belakang pula
SB. Dia pula akan dipukul oleh Timbers. Tetapi Fallen kini masuk kembali mengejar pada Momo. Tidak ada flash. Lane Haki terlalu low sekarang ini. Tetapi biasa Heroes entry emotionless berada di belakang. Tetapi Herald sekali akan mati. Tapi Timbers sudah diperkeluarkan untuk masuk ke dalam. Tetapi Saudagar kini masuk pakai Cataclysm. Mungkin belum ditekan lagi. Nick akan follow untuk dapatkan Gatsby. Terlebih dahulu Desi akan mati. Dua ditangkap. Fallen sudah hilang. Tetapi Herald menjadi perhatian mereka. No. Tarik kedua, kau jangan nak langgar. Ini kami punya dominance untuk The Shank. Kesemuanya tengok The Shank. The Shank fokus pada top lane terlebih dahulu. Tetapi mungkin ada teleportation untuk The Shank. Terus langsung saja masuk ke dalam. Dan tak curi. Geek Fam masuk ke dalam dengan Cataclysm untuk mendapatkan dan terus lebih dahulu. Tapi terus fall. Tangkap 3. Tapi tidak menjadi satu persatu. Gatsby sekali lagi tersasar ultimate. Dan next itu dia kosong untuk Geek Fam. Ace yang dimiliki. Nings pun dah nak mati tapi ZA belum lagi prop untuk dia. 3,000 dan sangat-sangat susah. Tengok kawasan hari kejar tahun sedikit tapi kagetnya ditolak langgar. Tapi monster dipakai oleh Zebra untuk menolak keluar ego dari hero kan. Ada seorang tapi rooted sedikit di belakang bola untuk kena mati. Tetapi belum digunakan Cataclysm tapi ZA masih lagi hidup untuk Nick. Masih ke belakang. Langgar tak kena tapi berada di belakang. Haki menunjukkan ia butuhkan hati yang kering. Berada Geek Fam ada family berbanding dengan Saudagar. Dapat tangkap satu Turi nampaknya tidak dapat tangkap kesemuanya. Haki masih lagi hidup di belakang dan objektif masih akan diambil. Baron akan dicabar oleh Saudagar Iblis. Adakah boleh mendapatkannya tapi namanya tidak. Baron masih akan didapati oleh Geek Fam. Shutdown dikeluarkan. Double kill pula didapati oleh Emotionless. Dia ada perasaan untuk Emotionless. Itulah dia. Wow. Emotionless pergi sampai belakang. Mungkin ada peluang untuk Saudagar Iblis. Habiskan. Kena cepat sekarang ni. Geek Fam tiada backing, mungkin no party untuk mereka tetapi tak ada dominance untuk Geek. Tak ada The Shank tapi mereka tak dapat tolak. Ini sekarang ni adakah diorang nafsu untuk masuk ke dalam? Mereka lebih agresif. Walaupun mereka kalah tadi, mereka tidak sambung farm dekat sebelah mereka. Mereka masuk ke dalam kawasan jungle. Pasukan pihak lawan mereka mungkin akan menangkap satu. Lain Rider seorang pun masuk ke dalam. Dan pada masa yang sama Cataclysm dikeluarkan. Takkan satu Joshua Barrage dapat tangkap satu. Williams sama disingkirkan. Tapi Long juga disingkirkan juga. Tinggal lagi 3 dan sekarang di peluang untuk Geek Fam. Ayo bawah. Pada masa yang sama itulah dia. Masuk 1v1. Oh, Riva GA dia kena pakai. Adakah GA itu akan membantu beliau? Tapi jawabannya dia dapat tetapi tidak akan dapat untuk menang push kali ini. Geek Fam satu push yang sangat mantap dan akhirnya mereka menang juga berpeluh. Tangan Geek Fam main game tadi tu Mikos. Mana yang dipakainya sebelum ni banyak dipakai oleh Zebra. Seorang Becky, ini dah tukar. Itu dia langgar Sri head buat dulu Zebra tapi damage Momo. Wow. Dia dah lebih kurang 1,000 lah beza goal pula sekarang. Tapi percubaan lagi sekali dekat atas kepada The Chef. Perjuangan kali kedua tetapi turret itu akan membantu sedikit. Tapi The Chef kena stun. Dan kena kad kuning. Anda kena print kad kuning dan anda akan dikeluarkan padang tanpa kad merah. True shot barrage tapi sangat-sangat awal. Jadi timing true shot barrage tu bukan sikit-sikit tapi sikit-sikit. Sekarang ni nyawa sikit-sikit mungkin dapat lari. Adakah dapat? Dapatkan tu. Momo sudah pun disingkirkan di bahagian bawah dan Saudagar Iblis dapatkan satu. Letak ward terlebih dahulu. Tetapi next sekarang ini dengan GA cuba fokus Black and Black datang nanti mana Cataclysm terkunci. Sudah berjaya di belakang tapi damage dikeluarkan oleh pasukan Iblis selalu banyak dan itu destined item di lock, dikurung. Langsung saja satu persatu ada GA boleh keluar kad merah. Brit you are out. Untuk Saudagar, mereka dapat hero, mereka dapat kill. Geek Fam, manakah Domitoretto? Mana family anda? Kerana family di raid sebegitu saja. No repost, no problem. Sekarang nickname pula Gatsby seorang diri. Sekarang nampak pula di tepi iaitu Alistar. Paul Bright sekarang ini seorang diri. Dan nampaknya mata-mata Mr. Pitt sudah sampai satu persatu. Sekarang damage dikeluarkan oleh Saudagar yang terlalu banyak untuk Geek Fam. Geek Fam melarikan diri. Dominance dan Call the Big tidak dapat tangkap tetapi mati dengan turret pula Zephyros. Geek Fam datang tetapi hashtag atau momentum Fallen. Kini bukan dia yang jatuh. Main di pada season fall. Geek Fam mereka perlu carikan sesuatu
yang berguna untuk mereka kerana Saudagar mereka sangat-sangat kuat dengan damage yang mereka ada. Tertinggal pula Shank di bawah, datang semua belakang. akan masuk pada satu. Cataclysm perlu larikan diri tetapi dominate dari belakang. Berat mungkin tapi terlalu tanky. Masuk ke dalam asset. Momentum dari Geek Fam. Dia ada family. Mungkin kita akan dapat episod seterusnya untuk Geek Fam di mana kata Reto tak tolong mereka. Hanya tinggal ada Shank seorang diri. Dan ini mungkin Baron untuk Saudagar. Cuba pertahankan dekat atas, bawah sedang tolak ke dalam dan ada Baron buff, kita jangan lupa tu. Dan sekarang ni kemasukan daripada Geek Fam ni ada percubaan mereka yang terakhir. Cuba dapatkan sesiapa yang berada dekat belakang, tetapi itulah dia dengan mereka menurunkan dia tapi namanya tidak. Dan itulah dia, 1 demi 1 akan dibunuh oleh 11 Saudagar ini. Dex mati, Momo mati, Ego mati, Hakim mati, dan Shine yang terakhir. Dan itu ada Ice kepada Saudagar. Saudagar Iblis akan menang pusingan kali ini. 1-1. Kita akan lihat game yang ketiga. Biasanya hujung tahun lah kan? Itu dia sedikit pada hashtag termental tapi The Shine dengan dominance mungkin tak dapat nak kawal tapi kan dapat satu. The Shine Wow! The Shine What? Tapi langgar flash kan dapat daripada Zephyros tapi tiadanya trample untuk menjatuhkan atau stun sedikit XP ditarik oleh Second Dragon juga Cataclysm. Williams pula yang akan mati trade demi trade. Dia tak tahu mungkin ada beberapa orang daripada Geek Fam yang berada di bottom lane yang missing daripada Vision. Langsung saja Hakim ke cara Black and Dragon daripada Williams dan itu tahu tak orang. Langsung saja dapat tapi tiada yang mati terlebih dahulu tapi Zephyros mungkin akan disembelih terlebih dahulu. Tetapi Zephyros mati lagi dan tidak kena daripada Hakim. Itu dominance saja tengah untuk pick untuk The Shank. Tapi mereka terpisah. Geek Fam salah masuk rumah tanpa mengucapkan Assalamualaikum ditendang keluar oleh Saudagar. Pun boleh lawan. Biar saja emotion pergi pada top lane. Kita defend sedikit di mid lane. Dapatkan peluang sekarang di emotion. Dah tertangkap. Langsung saja lari. Tetapi itu ada progress. Ada berjenggra. Ada damage. Dapat tangkap. Tidak terlalu banyak. Satu ke satu. Hero entrance masuk. Tapi tahu ke depan. Mana damage. Kill istri pada Gatsby. Tapi ditangkap oleh Nick. Langsung saja mampu Cataclysm pada belakang. Tetapi Reaper sangat-sangat tanky. Damage juga ada. Saat yang tak masuk akal. Tapi The Sand masih lagi hidup. Kalau untuk Nick. Gatsby hidup. Tapi saat tak kena lagi jam tersebut. Haki mungkin ialah tunjang untuk menjatuhkan family dia sendiri. Dia perlu bangun daripada tidur. Kerana Geek Fam perlukan dia sangat. Macam auto attack Haki ni kenapa? Tetapi saya rasa Saudagar tak nak masuk langsung. Kerana triple sedikit daripada Zephyros tetapi dia bisa dikeluarkan oleh Momo. Tidak lebih terasa tapi Gatsby berada di belakang Kill Instinct tu dekat tengah. Dan langsung saja menggunakan Freeze sedikit tapi semua kat tengah mana Caldo Big Iblis. Dan itu dia Saudagar menang sedikit tapi Ego pula yang akan mati. Emotionless akan dibantu oleh Haki. Haki mati dan Ace didapatkan oleh Saudagar. Saudagar mereka menang siri ini dengan 2-1. Tak terlalu awal, tak terlalu lambat. Saudagar 2-1. Wow. Satu kesilapan saja di tengah-tengah dan Saudagar ambil kesempatan. Saudagar nampaknya mereka bukanlah Saudagar ikan bilis tetapi mereka adalah Saudagar iblis yang datang untuk menghantui hidup Geek Fam. Geek Fam! Akali from roaming at level 5 because there you go. Syndicate, Nyx's already been spotted here. Syndicate goes in. A very nice route right there. Oh, they might kill him off though. Nyx pretty low, drags himself away, but Syndicate just flash, uses the brush, jumps on him, first blood. And Brajaya Dragons pounces onto Geek Fam. Both teams just making their appearance, making their presence known. Syndicate is ready, goes on the pounce, and Ego not looking too hard. Charm, rooted, stun up, polarized into the air, and he will be brought down. Brajaya Dragons with a very quick pick off on that Leona. Geek Fam, what is the move right now? Rift Arrow down to 50%. Both junglers have those smite. It can't be a contest. It's going to be the engage from Winter. Ego towards the back line. It's going to be the smite coming out. The Syndicate secures the Rift Arrow. And they're not going to pound the damage. Cataclysm does not do much. And it's going to be a Spirit Bus Destiny from Haki trying to get away. But Syndicate is already on a killing spree. And Winter just bops Haki back with those bullhorns. And Brajaya Dragons finds 3 onto Geek Fam. Maybe Geek Fam will try to contest. Nyx does have the smite. It's going to go in flag and drag Cataclysm.
does not get the dragon though. They might lose their lives. Good solar flare onto 2, but at least Nyx has the flash, and now Xenoblade re-engaged. Ego onto Chili. He just rollerblades out. Destiny getting popped, but it doesn't really matter. Oh, look at Saki go. Asilla also finds one. Chili with the third. Mid lane though, Nyx coming back round 2. Good charm. Forcing the flash out of Chili. He's still holding that Sonic Wave. Now it's going to connect with the Resonating Strike. Barrier gets popped. There's the gold card. Syndicate comes right in with the Vault Breaker, and they will break Nyx. That's first blood. Where's the auto attack? Hagi can't find the one. He flashes into a gold card, and 2 gold cards means you're off the court. There's going to be a double kill for Syndicate, and the Giant Dragons opens up huge with 3. Slowly inching themselves forward as they engage Spirit Rush into a charge, immediately block, and Glacial Phase to the land of 2. They get a great quickness into the backline. They go. Syndicate with a solid battery. Asilla! Oh, perfect execution. He just executes everyone. The assassination is true. But Giant Dragons, 4.5 minutes in, they ace Geek Fam. The Giant Dragon will break this bottom tier 1. Momo is really down low. A solid battery on top of him. Oh, Momo almost gets cut over the True Drop Barrage. Great Feather Storm to get himself away. The Blade Caller pulls his feathers back, but he still dies. Oh, but Giant Dragon, Asilla now jumps in. The Shuriken Flip is dead. Nyx does not stand a chance. He's blind and he's dead. Asilla with a double kill. Shank pops the barrier. He wants to get away, but Giant Dragon, they just force him back to the swamp that he came from. BJD with 4 more kills. Tapi adanya vibe bertemu dengan Olaf, kira Swag akan dikacau. Oh, alamak, solar flare daripada Swag tidak mengena, tapi Swag masih lagi nak bermain agak agresif. Swag begitu ganas berjaya untuk mendapatkan 1, tetapi Haki telah pun tiba. Lihat bagaimana damage telah pun dikeluarkan. Haki mumpung kepada 3 orang pemain, tapi mana damage? Kenapa macam tidak mencukupi sahaja damage mereka? Apa yang berlaku ni, Mikos? Amboi. Okey, perlawanan kat bawah. Lihat nyawa Haki. Betul-betul tengok Haki ni. yang menjadi mangsa. Tapi itulah 1 untuk 1. Namun Momo masuk, tapi lewat tiba pada masa yang salah. Rasanya kalau dia pakai awal-awal mungkin bukan no charm. buah, tapi charm kali ni kena pula. Dan nasib baik ada shield datang daripada Moonfall tu, namun belum digunakan pada Haki. Ini peluang untuk menggunakan Moonfall, tapi Haki pakai Moonfall dan agak terlambat dengan Vanguard. Langsung saja berikan slow yang akan banyak, tapi Raven akhirnya hanya tinggal Momo saja. Radika mereka dan Zombie menutupkan jurang untuk Geek Fam. Sam9 boleh bermarching untuk tier 2 antara dia berada di mid lane. Lepas ni reset terus pada Baron. Kan belum pernah menang lagi 1 game dan Deshaun akan mati. Kad kuning, Allah kena stun lagi, kena tangkap lagi, kena underdog lagi, terus saja Kazuo mendapatkan kills. Nampak jauh sangat terbit pada RGH, terbit Geek Fam fokus pada bottom turret terlebih dahulu. Kad kuning mungkin untuk Raven, tapi dia mungkin pada damage terlebih dahulu. Shang! Tapi RGH Haki Black. Raven tank. Raven dan Arcage akan gang di top lane. Mark sedikit untuk Haki. Haki charm yang baik ke dalam. Charm yang baik, pertarungan kita akan diteruskan, tetapi Cataclysm itu hanya dia mengurung. Renekton tak boleh masuk, tapi lihat nyawa yang ada. Kazuo mungkin akan terkorban, tetapi Momo dia bersorangan akan menjadi masa 3 orang telah pun tertewas. Dan sekarang ini saya rasa Dragon ini akan diambil oleh Sam9. Saya tak rasa mereka boleh bertahan. Ego hanyalah support. Dia tak ada damage. Lihat bagaimana Kazuo terus masuk. Tapi lihat juga teleport daripada RH akan datang. Tahniah diucapkan kepada pasukan Sam9 menewaskan pasukan Geek Fam 2-0. Alright. This may sound super harsh, and people say, "What do you know about playing? You're not even a pro player." Well, this is where we talk about the hard truth, right? Okay. Say if a major esports brand, name your favorite esports brand, and whoever it is, right? Whether it's T1 or whatever, and they come and tell you that, hey, you want to come and play with us or not? And then they say, but our budget not much maybe we give you, I don't know, whatever the amount is that you think is low kan. A major esports brand, but maybe they pay you, I don't know, minimum wages, maybe like 1,000 ringgit. And I say, do you still want to play with us? But you get to play with Faker, and all these people. You'll be like, hell yeah, I'll play for free. Because they have the reputation, they have the brand. Kalau kita nak play that card right, with Geek Fam can play that card, They can play that card.
because they orang sama Super Cup punya ni team. They can play that card. So if you want to say that budget tak ada, they can also play that card. So I mean, we are talking about before the season started, right? Would someone like that would say, yeah, why not? I don't know, maybe. And of course, I don't know all other complicated stuff, whether there's contract related, blah, 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 and all that. But my point is that, aku rasa, Geek Fam, if you want to play the reputation card, if you say, okay, kita tak ada budget, then you play the reputation card. You play the reputation card, you get someone awesome, and you get someone decent, right? Another factor is that timeline, right? So maybe Geek Fam, there's no time untuk get someone. But come on, the whole list. Shank, Nix, Momo, the original people lah kan. I guess you would know people. Okay, I don't know how Ego came about, to be honest. Right? It was tiba-tiba like, I thought it was Becky and okay. And then suddenly there's okay. Macam tu lah kan. So I don't know how fast was that transition. But I think in my mind, because I've observed and I've gotten involved with a couple of the esports teams as well. So esports punya scene is very small, especially when it comes to league punya scene. So like people like Otai, like Shaq, Momo, Nix, they would have someone that, okay, so if in case you need a support, I know who can play. That's great. I'm sorry, I'm being very critical about Ego, but it really isn't working out at this point. Now, of course, right now, we're talking about right now, it's too late. Since Ego and Haki going back to Singapore, you think? Well, technically, they are already in Singapore, so yeah. So technically, they never left. Game number 3, ladies and gentlemen. We are slowly progressing through the itinerary, and will be seeing Silent Killer against Geek Fam. Not yet. But I can see the combo here happening. Nix is going to go in first. Haki is going to come in from behind and maybe with the hero entrance. But could we see first blood? Nix, they still want to go for a first blood. Given to Silent Killer. RSSG, he's gonna get caught out by Senna's skills over there, but that's not the fight they want to take because Momo, he jumped Chia Corruption, then he gets caught out, and here comes Gallon to finish the jump. Astro is also getting stuck down. Ooh, really close to get out of that, but no. Geek Fam, they saw the opportunity, they really took it. But I think the Shank here, he might be the one that's being focused on. He goes to the back, he does get the Seraphine, and he does see the second target. Latte is the next one on his menu. Oh, we have Ego too, helping it out even with the flash burn. He still gets caught out. Astro is the next one that's going to be worked on by Haki, and he has all eyes focused onto the dragon. It doesn't get low enough for him, and they know focus on the jungler first, and that is Jarvan the Fourth's life, the Shank. The Shank, he's going on and on. He just gets 1 kill, 2 kill, and then wait a little bit and get 3rd kill. The Shag really well played. Like 5,000 gold ahead of Silent Killer, but that doesn't mean that they could lose this. But okay, here we go. They're going to start it off first. The hero's entrance coming, but it will not land onto anyone. On the back line, we can see that Latte is now in trouble. Latte will about 10% health will be taken out by Haki. Haki gets 1. Astra will be chased out by the Shag. The Shag moves in, but the Shag will he let it go? Yes, he will for now. The Shag now in trouble. The Shag will retreat back. Wow. The turret in the middle will be taken out by Geek Fam, that's for sure, but they move into the back line. They get 1, they get 2. To defend the mid lane, but now it's going to be trouble for them on the top lane. Together with the bottom lane, it's going to be a split push here coming from Geek Fam. They try to get the Ego. He best get out of this. No encore to Ego. Ego will not be singing the outro, but Momo to throw. Momo gets 1. Double kill here for the Shine. He's rampaging. He can't throw this out. Left Latte all alone. Can Latte actually do this? But Latte, what is he going to do? It's going to be a 1v4 scenario. He will need to defend this. No minions. They need the minions in now. Latte doesn't even have a shockwave, so he just control his ball, but that's not enough. Geek Fam is going to secure round number 1. Far from either side for the Dragon. Yeah, and I've been realizing that Silent Killer, although they have been forced to be reckoned with during the qualifying rounds, they are true to the name. They will play silently, and like you said, sneakily is going to just pick up Ego. He gets caught up with
the Xenoblade. Really good pick over there, really good catch. Now Nyx is the next one. He is the jungler though, so you do not want to go down, especially if you're contesting this Mountain Drake. The Silent Killer, they're already making work of it. The Haki is hovering at the side. You're potentially exerting that pressure out RSSG. It's gonna put the gold card on to Nyx. No one is focusing on the dragon, and now Silent Killer, they are forced to retreat really backwards. And now Astro, he's the last one at the side of the dragon pit, but he manages to get it out. We have Renekton just gonna dive in right now. Dan is in a position he doesn't want to be in, but another fight makes those. Latte gets him up. Aki, what is happening? The Shag is going at Latte. He is going in, slice and dice. Gonna get him up, and the dive is successful. Geek Fam would say multiple people down. So now it really shows that who is starting to snowball a little bit further. But we have the Shag that's gonna get caught up, slice and dice directly into Dan. Ooh, really nice. Kha'Zix managed to get that kill. If not, it would have been the Varus. The Rift Arrow in the middle while they try to get the dragon, but looks like Silent Killer is not phased by the Rift Arrow. They're going to go in for it, but who is going to be their first target? We can see it. Then try to get Haki. Haki's now in trouble. Haki now down to 10%. Can they get Haki? Yes! Haki's the first one to bow, but then again, they also lost Latte as well as that is processed at the same time. As we can see that Astro tries to get away, but Nyx with a little bit of a health left. Can actually sunshine? Can he actually see the sun? No! His eyes will be closed. Sent back to the lobby. No sunshine for him. From this one flash, two flash, the Shag, he makes a U-turn. He knows he cannot get away from that, and that was his last straw to probably get someone, but unfortunately no one was taken out. Oh, but Geek Fam is going to take this as an indicator to start the Baron Nashor because the jungler was at the bottom trying to take down the Shag. Oh, there goes Dad, just going to Xenoblade in. Sunshine is going to go for it too. Latte, this might be the time for him to shine. He is attacking. Chain of Corruption gets popped up. Shows the Latte. Oh, no. Okay, Haki is going at Latte a bit overstepping over there, trying to get Momo. He just does not have the damage dished out. Really good stasis, really good stuff coming in for Haki. On Momo, they don't want to risk that, but that's the 3 kill like you mentioned. Really good stuff. Absolutely good, but we're not done yet. Oh no, the Shag, the leading man for Geek Fam, have been taken out, and now we can see that RSSG will be taken out as well. Will they be able to take more than that? Yes, one by one. Latte have been taken out this fight as well. They're going to go for more. We can see that is now critical double kill here. Given onto the side of Haki. Haki gets a double kill, but can he find his triple kill here? Astro will run away. The last team member here for Silent Killer. They're not going to be able to go for the ace. Oh, Geek Fam, they do see the finish line. They're going to go directly at it. And this has been really well played. The Shag has really been the person that's making so much space. Even if he does get taken down, so much has been expanded on him. And this is Geek Fam who's going to win 2-0. They are back, ladies and gentlemen. 2-0. This is Geek Fam's series. They finally won. Oh, good job to several days later. Sesuaian dengan draft yang anda ingin lakukan. Tetapi inilah dia barisan pemain daripada pasukan Geek Fam, The Shang, 69, Haki, Momo dan juga Nyx. Nampaknya Nyx kembali daripada jungle, sekarang ini kembali ke support role. Adakah ini akan memberikan impak yang mencukupi? Efficient dalam farming. Geek Fam lebih efficient. Mereka lebih laju kembali ke jungle, tapi sekarang ni akan masuk ke dalam. Berjaya dicuri. Berjaya dicuri. All Seeing Eye sekarang ini berada bagi hadapan, tetapi Nash menjadi mangsa yang pertama. Zen juga menjadi mangsa yang kedua. Fuse nampaknya tidak bersedia. Renekton, buaya ni pergi mana saya tak tahu. Buaya ini betul-betul menjadi buaya darat. Dia bergerak di atas tanah. Cloud, kenapa buaya ni tak masuk atas sungai? Dragon dah sekarang mereka mungkin akan mengambil turret di bahagian atas. 69 bersiap sedia, damage dikeluarkan. Anak panah pada Momo tepat mengenai mereka, lockdown. Terus saja mereka meninggalkan diri. Fuse di bahagian hadapan, tetapi
Dia tidak mampu untuk tank. Dia tak boleh buat apa-apa. Sampai lihat Shank. Tak habis lagi. 1 lawan 3. Shank dalam bahaya. Sempat untuk repost. Haki ke hadapan. Berjaya untuk memperlahankan pergerakan yang ada. Lihat seorang demi seorang menjadi masa. Nash masuk. Damage mencukupi. Berjaya untuk mendapatkan 1. Berjaya untuk mendapatkan 2. Tetapi Nash akan berundur. Assault and battery. Pergi kepada seorang pemain. Tetapi Nash tak boleh masuk. Nash adalah satu champion melee. Dan Nash kata, hang seorang saja mati kat sana. Yang mana pasukan yang ingin mendapatkan kejuaraan. Nyawa tinggal 2,200. All Sing Ai masuk. Berjaya untuk dicuri oleh Nash sekali lagi. Nash berhentak mencuri. Tapi kali ini, lihat koordinasi yang dilakukan. Damage lebih tinggi. Nyawa lebih banyak. Semua hilang begitu saja. Bersih sebentar tadi apa yang dilakukan. Perbezaan daripada segi gol terlampau besar. Mereka semua akan ke hadapan. Mereka tak tahu adakah Momo Town terkena daripada 2 orang pemain. Justice Smash. Lihat bagaimana mereka keluarkan semua skill. Tak bergerak. Assault and battery digunakan oleh Vi. Vi sedang mencari backline dan Vi berjaya untuk mendapatkan 1. Tetapi bantuan daripada bahagian hadapan. Nampaknya untuk menghantar All Sing Ai saja di bahagian hadapan tak mencukupi disebabkan 69 mengganas sebagai balasan sangat besar. 69 memberikan fokus kepada bahagian bawah. Lihat bagaimana Nash membuka serangan yang diperlukan tetapi tidak mencukupi. Seperti tak ada damage. 2 kill berjaya untuk dicari. Double kill untuk Momo. Sekarang ini mereka hanya akan menamatkan game tanpa sebarang masalah dan dalam masa 12 minit 37 saat. Jadi okey lah juga. Tiada lagi first blood. Oh no. Mereka cari fuse. Terkena mark. Mereka follow up. Satu stun yang baik. Kill yang mudah. Tidak ada seorang pun yang terkorban. So, mereka hanya bariskan 1 flash untuk 1 kill. Ya, dan kemasukan daripada belakang nampaknya daripada 69 dia mengganggu. Terlebih di bahagian hadapan pula ikut top. Pertarungan sedang berlaku sekarang ni. 1 demi 1 akan dijatuhkan. Terlebih nampaknya tidak. Next akan dijatuhkan juga akhirnya. Terlebih stun. Cantik dan mereka akan membalas dan mendapatkan Zen. No, the share daripada belakang berjaya untuk mendapatkan 1. Sekarang ini telah diperlukan. Mereka terus saja melarikan diri. Rampage berjaya untuk diambil dan 3 kill. Nash tak sempat memberikan sebarang respon. Dan tengok ni kutu The Shack. Ada 3 orang dekat situ. Dia tetap tidak balik. Dia tetap nak lawan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Hampir dapat mendapat 1 dan datang sekarang ni dengan bantuan daripada rakannya 69. Mereka mendapatkan nyawa Z di bawah. Damage Assassin Academy sangat tinggi dan mereka ada siege untuk melakukan pergerakan ini. Lihat bagaimana Nash, alamak, damage tidak mencukupi. Sayang sekali. Mereka cuba untuk menangkap seorang pemain. Tak ada Twisted Fate. Mereka sedang split push. Mereka berjaya untuk menjatuhkan 1. Tapi lihat bagaimana sekarang ini The Shank bertarung dengan ramai orang pemain dan turret akan jatuh. Kenapa Assassin Academy macam boleh menang je? Tak tahulah saya. Kan? Finas tak mengatakan lah tapi stun yang cantik di sebelah tengah dapat tangkap 1 ada kena. Masukkan dalam 69 dan lompat ke belakang dan mendapatkan lagi 1 nyawa mantap daripada 69. Ya, mereka menggunakan dengan agak baik. Kita boleh nampak dekat sini terus mendapatkan turret di tengah dan turun ke atas. Timing yang cantik. Dapat tangkap sesiapa pun sampailah ke belakang. Dia dapat lompat ke belakang dekat situ. Dengan 69 boleh mendapatkan sesiapa. 69 masih lagi hidup. Dan dia ada Geek Fam. Mereka pasti akan menutup buku ini 2-0 menjadi milik Geek Fam. Pujian harus diberikan kepada Lee Sin 69 sebentar tadi. Kalau kita nampak And indeed, Ishal, the Shank did survive right there. But with a very nice moonfall right there. 69 get a little bit got hooked right there, but with a very nice Dragon Rage kick right there, managed to stop. Very nice right there. Ragnarok's been popped onto the side of Linus. Linus tries to go. Sarah's goes in the face of the. And I think that it's going to be really good for Geek Fam right now to try and take this, but because True Shot Bar is already out with a very nice moonfall onto Wesley, but Sarah has managed to pop the stasis just in time. Meanwhile, Brad onto the back trying to get some damage out here, but Haki trying to deal some damage to Linus, but Sarah Haki did not
not manage to survive, but Wadu with the stasis. But Guardian Angel is available for 69. Oh, the charm connects, and 69. Waiting for Nix to find support. Mike comes through. Raph gets it over on the corner. And Oh, here comes that is Raph Ragnarok. connection. That Ragnarok pop was just amazing. Momo gets taken out by Wadu right there, but at the cost of his life as well. Execution, he flashes over the wall, but that's gonna be the second connection. He still has the second strike though, with a Whoa, the wild beautiful recovery. That's a really nice cheeky steal right there, but it seems like Geek Fam will be trying to go for the engagement right here, but first blood goes towards 69, but it's going to be onto it. They are still having majority of their members coming right through, and here comes the Ragnarok coming in for a potential steal, but still it's Mike coming in from the side of Sonic. Now the T5 makes sure counts from the left end in place. A beautiful murder dance, and that's going to be a beautiful falling of the blades there, where Momo, he might just be shredded up. I mean, with the execution calling, it's going to be really good in terms of the healing, but perhaps Look we're at going to see another fight here. Hockey! Oh my word, that 3-man full! And now Water's looking for the hunt. Sarah's golden. He does fire a little more time. Sarah's now looking for the hunt. Does get his hands on 69. The Shag will assassinate these movements, or these shots, but 69, they're already on the setup. Oh, it seems like 69 trying to go in for the dive right there, but the Shang, it just wasn't enough. But the knocked-in Gordon, the turnaround. Raz picks up that very nice double kill right there. Now on the forefront, will he able to touch it all off alongside with Shang? Now with so little help left, Insomniacs 2-0, crushing out Geek Fam. What a play indeed that was. Insomniacs showing that they still got what it takes, even though at the phase of a going to be contesting the Drake as Haki is in play as well. Beautiful taunt onto 2 here, signifying the fight has been started. Destiny has been popped out from the side of Silent Killer. We're going to be seeing Dan now coming in as well as the ultimate that came in from the side of Party. Beautifully done there, coming in from the side of Silent Killer as they were able to score in the first blood, but it seems that they bit off a little bit more than Ikichu. Yellow card has come out from the side of Dan, but he will be able to get taken down here. 3-man down for the count for The attention to the next closest objective, which will be 69. Very nicely done here as we do see that Silent Killer are going to be a bit of a little bit more than they can chew. Beautiful route onto 2. Beautiful execution there coming in from Nix. So we'll see what Silent Killer wants to do. They're thinking of going onto an engaged. Final hour is pop. Cataclysm onto Nix. He's going to go into stasis. Haki will join with the Hero's entrance as Momo forced completely away. Dawning Shadow used by Nix. And now the counter again comes in from Geek Fam. Astro completely out of position, forced to flash away. And here comes the Grand Skyfall from the side of Party. But Astro is completely caught out by 69. He tries to get away. They have the Destiny, but it's not enough. Party wants to get on top of 69, but this Viking does not go down. In terms of the Noxian Guillotine dropping it down the axe, but it is going to be for naught as it is going to be Dawning Shadow to give a little bit of sustain here for the side of Geek Fam. 13-4 as we do see Silent Killer has been ended as the game goes to Geek Fam. You see now that for the side of Geek Fam, a little bit of top lane dominance here from 69 as well to Shang. But got to be careful that 69 doesn't get caught off guard here. Goes for the flash. Oh, the good flag flag coming in from the side of Latte. Will be able to score at least 1 kill here. RSSG going to go very aggressive indeed, but will decide to back away. First blood going over towards the side of Silent Killer to be able to throw out as many missiles as he can. He does have Good the special engage. package in play here. Very good engage coming in from the side of Silent Killer to be able to get at least 1 down for the count. For the side of 69, the smite is going to go over towards the side of Silent Killer. 1 for 1 in terms of objectives. We do see that Geek Fam right now in a lot of trouble here as they are going to be limping away from the trouble that is being brought out from the side of Silent Killer. Yeah, it's going to be a very interesting one indeed here as Silent Killer are going to go for it. But look at that though. Where is his Unbreakable going there? I'm not entirely sure. RSSG right now hitting it up very well indeed. Definitely going to be a very strong proponent, very strong recipient of it. But look at that piercing arrow like a sniper indeed coming in from the side of Astral for Silent Killers, closing it out really well. RSSG turns it around. 69, 1 more hit and he's out. Ooh, the ace. They did everything right in game number 2. Geek Fam just Geek Fam got
They got pulled around the map so much, they were not able to respond to Silent Killer, to outmaneuver whatever Geek Fam is capable of throwing at them. The early invade from RSSG, they're gonna go in with the Justice Punch. Haki does have the taunt, and he's gonna try to commit onto it, but Geek Fam gonna follow up with their own spells, and this should be the punish that they're looking for. First blood for Haki. As Geek Fam, they do have a bit more priority in the lane, so they will try to force Silent Killer away. RSSG jumps in, doesn't get the Bola. Now Haki will re-engage with the Justice Punch. The Shang is going to bring RC super low, goes in with the Proto Belt and executes it with the guillotine. And this should be a win for Geek Fam in the middle lane. Latte also brought down low, he's going to beat to death. Now every hand can connect onto Dan. The Shang going big as he takes out 3 from the side of Silent Killer. Dude, from the side of Silent Killer had it turned around. Oh, beautiful Dominic Shadow there coming in from the side of Geek Fam as well. The hero centers. We do see at least 2 members down for the count. 3 members now down for the count. Coming in. 2 members for the count of Silent Killer, but it is going to be the Nexus that is going to be the focus. 3 members down for the count from the side of Silent Killer. Makes a more calculated decision. And what? Hash just sends his tidal wave a wave. Could be a mistake right there. Silent Killer still wants to force the fight though. They're gonna go in, dodging Shadow, and the damage on Momo combines to the kill of everyone for Silent Killer. And this is it. Silent Killer off of one mistake. Fall season might be the fall of giants, but Geek Fam refuses to go down. The Nexus falls, and Geek Fam advances towards the next stage. Very interesting to see that Geek Fam right now announcing to Silent Killer that no 5th game is going to be required indeed. We're gonna 3-1 you. Kira confident lah main hari ni. Itulah saya bawa grab. Okay, sebelum soalan terakhir saya ingin bertanya kepada Lines. Siapakah pasukan Insomniacs akan jumpa selepas ini? Geek Fam ataupun Silent Killer? Ini saya boleh cakap memang Geek Fam lah. Geek Fam ada The Shang. The Shang memang sangat kuat berbanding dengan SK Padi. Soalan seterusnya untuk follow up sebentar tadi. Insomniacs, Geek Fam, siapa pula yang menang? Insomniacs lah. Insomniacs lah. Kira macam Kena confident. Okay. Kita 2-0 dia. Ini boleh 3-0. Ini boleh 3-0. Ini boleh 3-0. Popping off. He is doing so much work, and we talked about this. He is one of the best ADCs that we have. Linus gets picked up as well. Rav completes the TP, no choice. On the dominance, he still goes down. Haki takes him out. Good fall, but Donnie Shadow keeps the Shang alive, and then moonfall. Why? Because it's going to give him so much of crit damage. It's going to give him so much of ability to do so much burst. Look at that, Momo blowing people up. Double kill with Culling to close it out. Look at the Culling. He just blocks it with the sweep, and it's going to be 69 going in. He's going to use that Hero's entrance used preemptively, and the Sanctuary Child is going to go for displace. Good quickness onto 2 Cataclysm as well. This is going to be the fight that Insomniacs needs to win. Sarah's completely out of position, gets the barrier off. They lose the Mountain Drake. The Shang chasing everyone. They hit a 15k goal lead for Geek Fam. Linus going to flash out the way. No flag and drag. He's going to be punished, but it's not that they have to take this fight. Quickness onto 4. Then Hero's entrance as well. They need to keep Sarah's alive, but he just dies. 69 runs at Sarah's, and he beats this portal to oblivion. As well, but it's going to be a turnaround here. Perfect execution could be set up from Tyler. Shang gets taken out. Linus almost gets taken out. Look at that. Momo comes in with a very, very risky killer instinct there. We'll be able to take that one. Sarah's almost there. It comes down. That's one! But no. He want to go on the Shang, but he does have the barrier, and look at that. The attempt to steal from Linus did not work out. Sarah is just going to run down. They will chew through him. They will slice Evolution up. This is actually it. Geek Fam with the ace. They finally took revenge on Insomniacs in the most important series. They will slay everyone. Geek Fam through to the playoffs. Oh man, this is just insane here coming in from the side of Geek Fam. We said during a few days ago that Geek Fam has looked very different during the transfer window, but it seems that against Platzone Insomniacs, they have found their groove and are able to get a second chance here to the playoffs. Congratulations to Geek Fam. Alright, here we have it. Haki, mid laner for Geek Fam. First of all, it's not been an easy journey, so I want to get
started off easy. How do you and the rest of the team feel? So basically, the rest of the team is actually happy as well. Like to be able to make it out of the qualifiers to the group stages. Yeah. It has been a bit of a challenging run here for Geek Fam Haki, and I'm thinking that a lot of it was, we were saying a lot of it basically revolved around the fact that there was a little bit of growing pains for the team because of the transfer windows. There were a lot of changes towards the team. Does that ring true, or do you feel that you guys were just having a little bit of a harder time adapting towards how good some of the other teams are? I don't think it's about how good the other teams are playing. It's more towards like how the team is actually adapting to the new players by itself. Yeah, I mean like definitely the roster change would actually affect like player chemistries and how they like play and react to one another. So definitely like there'll be a lot of conflicts and misunderstandings between games. So it will result in like pretty inconsistent games. Yeah. Through the roster change, right? Obviously, you know, Veki is no longer with the roster. You had to step into his shoes to kind of fill in the role. Do you feel like it is hard for Geek Fam, at least for the first few weeks, to find that one voice to lead the team, or it is something that you guys was able to work out throughout the entire group stage? It wasn't that hard to actually adapt without Ozora Veki around the team, because like even without him, I think the team is still able to cope pretty well. But definitely to cope, even now, I think we still need quite some time to cope like without that player actually, because like, you know, the core, I would say like the core of the team is actually already left the team, and then I stepped in. So like definitely requires time for the team to like, you know, adapt together and then, you know, make proper calls and not make indecisive calls, you know. Yeah. And once again, congratulations to Geek Fam for qualifying to the playoffs. We definitely wish to see more of you guys in the following journey. So rest well, good night, and thank you for joining us. All right, thank you. Looking to isolate Vendetta here. They find the Crippling Strike, gets the slow off, gets the Sonic Wave, but no Resonating Strike. Missed out on the Death Sentence directly nearby. Finds good damage onto the Darius. That's the kill coming through. It's dropping the first game, but now they're moving in, looking for this first catch. Alliance come up with first blood and a Death Ball walking past the river. Was dragged inside. They fake the gang, they fake the recall, they're moving back on the Scarlet Petal. You have no flash, and that means you have no say in whether or not you live. Alliance will take 2 more on the bots. So Banana isn't really gonna fall for this, but they might just find a kill onto Soul. They do manage to at least get the catch back onto the Diana. Dawning Shadow will be used early. The re-engage coming through from Scarlet Petal, trying to get this catch off on the Reserve Veki by repositioning Scarlet with the Spirit Rush. Should be able to find the damage and take down the Gragas first over the side. Tails suffering at the hands of the Ignite. I-Nitrogen coming online now, has a decent amount of HP, a decent amount of tankiness, will be able to survive as a triple kill for Zoro Veki, but Jelson will not be able to survive much longer in the face of the Mundo. Chizukai finally joins in, grabs him with the Emperor Hand, and the Chan will confirm this kill along the Darius. They finally get it. This is what I mean by baiting it out, right, Brandon? You can see they're setting up again, a charm in. They catch I-Nitrogen, they pull him back. Aqua Prison will layer in as well. That's a second kill, and they're moving towards the Baron. Maybe this time for real, we can't quite say for sure. First redemption from both sides. Use Scarlet Petal trying to join back in. This time has the time away. Ready, gets the charm off, finds some good damage. Shockwave will pull it back. Aqua Prison not available. Couple more auto tags and Raven with first blood. Attack damage per item. Okay. Well, this is just a little bit absurd at this point. Banana insists on taking a fight in their own jungle. Unfortunately, Alliance has set up base camp, have decided this is now their own. He gets 3, finds the Quadra. Shinsekai looking for the pentakill, and he finds it in the finals game. They're looking to push down the mid lane now. For this, he wants to hit a charm. He's still fishing. He finds the charm on the social. It'll take it down first. Ignite taking low. Redemption comes through, but not in time. We still see the Oriana going down. Now they're moving on to Vendetta. Zorveki comes back in with the Spirit Charge. Has to go golden, survive against the turret damage, but minions coming in, pouring into the base. Alliance
off the back of the SSC will continue, will hold on to the title. They're not willing to give it up just yet. They dropped the first game, but they pulled back 3-0. Alliance, you're back-to-back champions for the SG Wild Rift C Icon Series. The master plan, Brandon. Lose game 1 to give fans false hope, and then now you reverse 3-0 them in games 2, 3, and 4 Alliance. Making us eat our words a little bit, huh? Adakah okey, perlawanan di bahagian bawah nanti sebentar saja lagi kita akan ada perlawanan di antara Geek Fam menentang Sam9. Shanks rasa saya rasa Geek Fam ke Sam9? Geek Fam lah. Okay. One fancy, always a fan. Ya, Assalamualaikum dan selamat kembali anda bersama saya ikutan juga Mikos. Dan kali ini daripada upper bracket sekarang ini kita berada di lower bracket pertemuan di antara pasukan Sam9 dan juga pasukan agak berbeza. Desert Me lebih kepada objektif dan ada Wild Rabbit untuk kills dan sebagainya. Tapi kesukaran tengok pada nyawa disebabkan adanya swap. Alright, grand entrance sedikit. Wild Rabbit berada dapat cuba untuk mendapatkan first kill dan Momo akan mati. Wild Rabbit pula RH tak boleh buat apa-apa. Knockup terkena dan terus saja tembakan dilakukan. Dan itu dia paling pantas oleh Pantheon telah pun tiba swap kata korban dan terus saja mereka menggunakan flash dan pasukan. Walaupun mereka kehilangan seorang tapi mereka dapat dua. Langsung saja tidal wave tapi jump dari tadi tak kena-kena. Memang jari sedikit licin sedikit dan Sam9 tak dapat apa-apa lagi dan ini the kill yang mereka cari tapi di stun dengan sangat kuat oleh Geek Fam di bawah turret tapi Wild Rabbit akan dimatikan oleh Wild Rabbit. Double kill untuk beliau. Okey, pertarungan kita mungkin akan berlaku. Lihat bagaimana sekarang ini Darius dalam bahaya serangan telah dilakukan. Tembakan demi tembakan di mereka mencapai satu, mencari yang kedua. Wild Rabbit, satu serangan yang cantik tetapi lihat bagaimana dihentikan di bawah turret. Nix menjadi untuk menyamakan rata kedudukan sekarang ini. Itu adalah 2 untuk 1 shutdown menjadi untuk diambil. Ini peluang kita dan mereka boleh sandwich pemain-pemain Sam9 berada di tengah. Raven keluar terlebih dahulu. Ini bahaya dan Momo terlalu jauh. Grand Starfall telah pun diaktifkan. Damage telah dikeluarkan. Mereka cuba untuk mencari Shanks terlebih dahulu. Shanks akan terkorban. 69 masih lagi ada Guardian Angel RH ke depan. Tapi lihat Kazuo akan menjadi mangsa yang pertama pertahanan pada Haki. Tapi lihat bagaimana mereka berjaya untuk mendapatkan sesuatu nyawa yang sangat-sangat rendah. Guardian Angel bubble yang sedikit timing yang salah tetapi 4 orang terus saja terkorban dan Geek Fam diratakan oleh Sam9. Baik benar strategi yang dilakukan. Yang mana ini lihat pertempuran yang mana 69 sempat menggunakan flash. The Shank what the Shank? Halo? Shank? Sas? Tapi lihat bagaimana sekarang ini Ravens berjaya untuk melarikan diri dan hampir saja terkorban tetapi Nyx berjaya untuk shutdown dengan ignite yang digunakan sebentar tadi. Sebab apa? Dia yakin ahli pasukan yang akan datang bantu 69. Lihat bagaimana The Calling telah pun digunakan. Raven dalam bahaya. Masih lagi terselamat. Sudah pun terkorban rakan tersebut. Satu demi satu jadi mangsa. Mereka berjaya untuk mendapatkan swap tetapi swap bukanlah target utama. Kalau swap mati pun tidak mengapa. Mereka akan tambahkan game sekarang. Mereka telah menunjukkan dapat tidak ada siapa pun yang akan membantu. Tidak siapa pun yang akan menghalang. 69 telah pun terlewat untuk datang. Dan Wild Rabbit begitu ganas di dalam game yang pertama. Memberikan kemenangan ke Sam9. Sam9 mendapatkan game yang pertama di dalam siri Best of 5. Kita nampaknya sedikit prank sedikit sebelah tadi dan oh no. Tapi Haki berjaya untuk melarikan diri. Kazuo terpaksa menggunakan flash. Semua ikut Kazuo. Darius ketika mereka memerlukannya. RH masih lagi bertarung. Lihat RH telah pun tiba dalam bahaya dan Raven. Dia tak ada flash dalam bahaya. Mati. Tali minion. Tak sempat dia terbakar sebentar tadi kerana buff merah. Kan tadi nampak nama Dazzle tapi Kazuo kini tiba. Kena polimorph pula dan Kazuo dimakan. Apa ni? What? Punya
kekerasan yang tinggi diperlahankan sedikit. 69 nyawa yang rendah, Town mengena. Begitu juga knock up satu demi satu akan gugur. Wild Rabbit tak tahu jalan mana jalan keluar. Raven kenapa Raven slice and dice betul-betul dia dapat tapi dapat satu dan tidak berhasil. Tapi RH saya rasa dia mungkin akan terkorban di sini. Dia lawan dengan dua orang pemain, dia tak ada cara untuk melarikan diri, dia akan diperlahankan. Flash RH untuk membazirkan semuanya dan dia tetap juga terkorban. Nampaknya RH dalam playoff ini tidak begitu bahan ukur. Dapat tarik satu tapi tak mencukupi. Masih lagi ada bantuan daripada Galio. Walaupun tak ada Riven telah pun tiba masuk hadapan. Cuba untuk mengeluarkan damage. Berjaya untuk mendapatkan satu guillotine tapi tidak mencukupi untuk menentukan pemain-pemain yang lain. One Rabbit akan terkorban. Tapi masih lagi ada Guardian Angel. Dan sekarang ini hanya tinggal Kazuo. Masih lagi ada momentum beliau. Dan game akan ditamat. Fiora saya rasa dia menjaga kekalahan ini kerana ada damage tetap ada Shaq banyak. Ini dikejar oleh 69 dan dia dah ke kanan tetapi stun sedikit dan The Shaq mungkin akan difokuskan oleh Dara terlebih dahulu. Mereka cuba untuk menghalang dan sekarang ini lihat damage yang besar bahagian belakang. Damage yang mengeluarkan Kazuo dalam bahaya. Kazuo akan terkorban dan Herald Baron tak dapat. Dapat Elder, mereka pergi kepada Baron tak sampai separuh lagi ke kau. Ya, semua sudah pun tiba. Lihat bagaimana masih lagi ada Stasis, masih lagi ada Guardian Angel dan mereka terus berikan fokus untuk menjatuhkan pemain-pemain bukannya kepada Baron. Tutup satu demi satu. Tidak betul. Sekarang ini hanya ingin membazirkan masa kerana mereka sudah mendapatkan kemenangan. Geek Fam 2-1 Sam9 terpaksa main game yang keempat. Sampai ke waktu-waktu macam ni dia dah mula pusing sikit. Mereka berikan fokus. Dapatkan satu. Adakah mencukupi? Ikan di balik dia tolak ke tepi tapi 69 Haki masih lagi. Alamak. Geek Fam nampak gayanya 69 seorang diri 3 lawan 1 hidup. 69 mereka fight di tengah pula. Sam Wah mati dengan Momo dengan kill instinct dan Wild Rabbit tinggal seorang saja. Kazuo dan Argish tak mencukupikan Wild Rabbit kerana mereka nak fokus pada kill terdahulu tapi The Shaq sudah yang mati. Tapi anda tak boleh lari. Ini adalah kandang dan kemiri kill yang mereka dapatkan. Tidak kopi dari Wild Rabbit menjadi masuk utama untuk Geek Fam. Kini giliran dua. Argish masuk mula. Dia akan masuk masih lagi berhubungan. Tapi tidak mana damage dan ada jadi pada korban. Satu akan diambil. Kali ini dikeluarkan oleh Geek Fam. Banyak sekarang jatuh. Dan Argish makan bersama dengan kuat dengan Nexus sahaja dan Geek Fam. Mereka akan marah ke pusingan yang seterusnya. Leader Sam9 dalam poket mereka. Pasukan Sam9 tamat sudah perjalanan mereka. Bukan sekadar tamat perjalanan mereka di dalam Liga Playoff ini. Next set. Okey. Maafkan saya ada lagi satu soalan sebenarnya. Okey, boleh. Siapa yang Sagi nak jumpa di final? Saya nak jumpa Underrank, Saudagar, Underrank, Saudagar. Rasanya Saudagar lah. Kerana emotional kat situ lah. Tapi based on current situation, rasanya UR ada lebih banyak itu chance lah. Kerana mereka punya play style counter Saudagar. I see. It's elimination series time. A best of 5 between Geek Fam and Saudagar Iblis will be kicking off in the ESL Mobile Open League of Legends Wild Rift Southeast Asia Icon Series Malaysia fall season. I think this might just be pretty tough for them. I'm thinking Geek Fam still has it in the bag, and I just want to see if this is going to be a close game for jungle. If that's the case. Do like what both teams are doing. Geek Fam responding to what Saudagar Iblis wants to do, but here comes 4-man dive, flash, Winter's Bite, gets a good stun with the passive. Flash comes in for Shang, but he's running low on health, tries to go for the return, but he still goes down. First blood for Saudagar Iblis.
Zero should be able to stay alive at least for now. They have the ignite safeguard from 69 to secure the kill, but he gets hit by the Volt Breaker, and the damage is overwhelming. Too much of a high tempo. Now they're already on their ramp barrel, and this is where they start. Yep, Tidal Wave, Jusa, immediately Emotion is going to go down, but they get a counter engage. God Gatsby doing so much damage, and Fallen with excessive force just destroys Ninja 69. The Dragon goes over to the side of Geek Fam, but the counter engage from the Shang is insufficient as the triple kill will be taken by Fallen. As Geek Fam now wants some payback. Sephiroth with the stand behind me, trying to get away, but the damage coming out too much from God Gatsby. They obliterate the Dragon lane of Geek Fam. Flash forward from Sephiroth, but providing protection. Sonic Wave connects only onto the shield. And that is where Emotionless comes in. Kick Fam lose 3, and now it is about splitting the wave apart. There is still the Tidal Wave available. Aqua Prison lands on the Zephyro, but look at the back of Inferno Bomb, taking up 50% health. Momo gets hit. He's gonna use the stasis, but that's a juicy golden trophy for Saudaga E-Blade. And 69, he revives. Haki to use his body to block the calling. Saudaga E-Blade is gonna take the Baron Nash, but here it comes with the potential counter engage from the Shang. He swings his blade, but he goes down. God Gatsby, a madman with a triple kill. A solid battery given the quad. And he takes it. This Lucian is insane. TP coming in, and Saudaga E-Blade shows us why they are the demons. It shows us why they are the superior team. They take game 1. The master plan, Brandon. Lose game 1 to give fans false hope, and then now you reverse 3-0 them in games 2, 3, and 4. Test this at least for now, but God Gatsby does use the last inspiration. Go in, get a 3-man root, and the re-engage comes through from Motionless. Dashes in with the Valor. Gets the shield. Now they will go for this slow retreat as God Gatsby is isolated. Gets the arrow, sidestep by Emotionless. Comes in with a tactical sweep. It's gonna be the Shang with the re-engage. 69 finds the isolated William, and he will go down. The Shang will turn the attention on Sephiroth, who will flash to safety. Chain of Corruptions from long range as Momo claims that kill. No Crab Vision will protect the members of SDGREA. Good charm with the Spirit Rush from Haki. They follow up the Tidal Wave. God Gatsby has the barrier, he's gonna use it right now, but to get the Aqua Prison onto 2. Taunting Shadow's gonna prolong the inevitable, but with 69 becoming the form, Chain of Corruption, Punch Jump, they overlap the crowd control, but it doesn't matter. 69 gets the relay to survive, and now SDGREA, they can look at the Dragon pit. Dragon goes over to the side of Geek Fam with Fury of the stand. It's just way too strong, but look at who's coming into the fight. It's the Shang from behind, and Geek Fam goes for the re-engage. They take on William. God gets me forced out, has the now in range to keep the Shang alive. The Shang slash But the Shang. Oh my goodness! He didn't even get his stretch sweep off, and now he's dead. Saudaga E-Blade, they want to go for the teammate motion. The second one to go. 69, he's forward. A lot of damage, last of it, on the edge. A lot of mana, they Geek Fam, they will see blood, and then they know that there's no more chance. They will let this go. Geek Fam strikes back hard, and they utilize the score. 1-1. Motionless slices and dices through Haki. He also goes down. 69 the backline looking for Sephiroth. The opposite does miss. Momo wants to kill, does get it on the Sephiroth, but now he's completely trapped with no substance spell. Pops the barrier once God gets me, and he gets it. Kick Fam, they somehow punish SDGR. Williams will be executed. Really stable field, but here comes the calling. This is just with Tidal Wave. Solo Q might come to kill Baron. Killer Instinct. Momo outlasting everyone. As the Voice Seeker misses, but Sephiroth will give his life for his fallen and integrated party. SDGREA, this is far away. Saudaga can't make it at time. They do see the Shang. They go in with the charm. Flash, fallen, goes in too late. They lose Sephiroth. And with everything expended from the side of Saudaga E-Blade, Geek Fam will jump in. And they will execute everyone. The Shang drops the X. One step closer to their lower bracket finals. They take this game. They take the lead. It's 2-1. Low Tidal Wave completely avoided by everyone except for Fallen. They get a good root onto 2 members of SDGREA, but a good job actually lands onto Momo. The Duke, Emotionless on his tail with the Grand Challenge, and he will pop the final. And it's going to be SDGR taking 2 kills. We can battle once more. Has where is the charm? There it is. There is the barrier from the Shang. But it takes out. Let's get a wish slash out, but he's quick to die. 69 comes in from behind. Taunting Shadow keeps everyone alive. But that will go down. They get a good body stab. They constantly aim. Momo comes back in. Into a charm. Oh, the killer instinct is his stab. Guessing as one through. 69 Momo. Fallen misses the body slam. But it's excellent. They still have a little bit of pressure area. But now Shang comes to recall. Most of the barrier flashes away. Still burns. The Shang finds him. The Shang
caught fallen. He's dead. Without his grabbers, Southern Eagles might have lost their chance. Zephyrus is the second one to go down, and Geek Fam have find two. And with this barrel buff, Geek Fam might have just done it. We talk about them, they are forging their legacy, marching into the base of South Africa E-Blaze. This could be the final stand. South Africa E-Blaze really needs to win. Emotions goes in with the grand challenge, pumps it. He's gonna stay alive for a bit longer, but Momo will come in for the final kill. And Geek Fam, they have done it. The stream continues. The Cinderella story will not die here. They beat South Africa E-Blaze 3-1, and they will proceed into the lower bracket finals. And this is where all of us will believe again on the tenacity and the prowess of what Geek Fam can offer us here in the playoffs as they took down South Africa E-Blaze. And first, coming off fresh out of that massive victory against SDGR, how are you feeling, Hockey? Definitely, I'm feeling very happy because we managed to make it this far into the playoffs despite tough moments during the earlier qualifier stage, or is it group stage? I can't remember the exact. Yeah. Right. Then now you guys are qualified for that lower bracket finals and also to challenge Bajaj Dragons eventually if you guys can take on Underdog. What shall we expect coming out of Geek Fam for tomorrow? Is there any more surprise that's left on the tank for us? I don't think there's a lot of surprises. I think just expect like the way we played for today and yesterday. Yeah, about the same. Yeah. Thank you very much. I mean, your Geek Fam story has been a very motivating one, and we wish you guys all the best for tomorrow. But for now, celebrate and rejoice that victory. We'll wish you guys good luck for tomorrow. Thank you for joining us for this short interview. Thank you. Reset dan tukar balik sebab kita nampak Fiora dah spawn TP dan kini giliran Underdog supaya tak nak bagi orang balik supaya Coffee ada lebih gol dan Momo dah makan first blood. Lihat bagaimana pertunjukan yang ditunjukkan sekarang. Arashi pun dalam bahaya terkena serangan. Pasukan Underdog tak dapat nak maintain lagi. Sebagai cantik lakukan. Ada Shanks tapi selamat sedikit, nasib baik. Ada Shilakan Arashi. Oh, dah tak boleh buat. Ya, satu persatu akan mati tapi langsung saja Hakim kuat tetapi fokus pada Diana yang ada pada Hakim. Belum menjadi peluang tapi masuk dengan satu pada Kofi mungkin akan masuk lagi. Tapi kita tulis The Shanks saja lalu. Repost lagi The Shanks belum mati. Link juga tapi Bongkor mendapatkan dua. Langsung saja kami matikan bawah Kofi. Dua lagi attack 69. The Shanks tak pedulikan siapa. Wait a minute. The master plan, Brandon. Shut up, bitch. Tetapi mereka ketinggalan dari segi CS kerana ini The Shank dalam bahaya. Kagame sudah sampai dan body slam masuk ke dalam dan Kagame dalam bahaya mendapatkan double kill. Nampaknya ini sedikit lewat. Tadi wave sudah masuk tetapi Catching Wave sudah berada tetapi growth untuk Haki masih lagi hidup tetapi langsung saja Arashi dan The Shank sudah mereka hanya perlu Grid saja tetapi ini tak mampu dengan satu penarikan dan protobel saja tetapi Tristana memberikan damage untuk Underdog sudah pun terkeluar. Kagame diasal oleh 69 untuk Momo dan mungkin Kagame akan mati tapi disepak keluar dan itu maksud Jelkin nak dapat kill dan double kill untuk The Shank. Dijatuhkan Shank dan juga kematian hilang. Tak kena X tersebut Haki seorang diri dan Shank dan Kofi mereka sampai. Tetapi siapa nak kacau bodoh yang berada di ground mungkin akan tertangkap terlebih dahulu tetapi langsung saja hidup lagi. Adanya stasis yang Fulcrum sudah boleh digunakan. Nix berada di belakang. Momo dalam bahaya. Momo dimatikan tetapi langsung The Shank sampai tapi The Shank terkena kepada Hero. Masuk push mid day terlebih dahulu. Dia sudah tak dapat okey. Alamak, mungkin Shank masuk balik. Double kill. The Shank satu saja shuriken yang diperlukan oleh The Shank tapi semua fokus pada The Shank terlebih dahulu. Tapi di front line diambil Arashi tapi damage kat kuning tapi shield tak dapat untuk tahan.
Momo masih lagi hidup. Momo lagi banyak nyawa dan ini adalah peluang untuk Geek Fam. Destiny telah pun ditekan. Mungkin mereka akan terkejar pergi pada backline Haki. Dan damage untuk Twisted Fate akan membuatkan hasil untuk Geek Fam sendiri. Mereka tiada minion in mid. Mereka boleh... Sebab Bunuh boleh tag. Bunuh boleh tag Nexus. GG. 3-0. Geek Fam ke final. Geek Fam melakukan sesuatu yang boleh saya katakan mustahil, berjaya untuk mendapatkan kemenangan satu pertarungan yang sangat-sangat baik. Ya, Assalamualaikum dan selamat kembali kepada semua yang sedang menonton anda bersama saya Ikuto, dan sekarang kita sudah pun sampai ke Grand Final set penentuan Best of 7 di antara, sekali lagi, bukan siaran ulangan tetapi Geek Fam menentang Berjaya Dragon. Saja memulakan era dan mereka memaksa dalam melihat bagaimana rapat. 4 orang strike. Dan lihat bagaimana teleport telah pun tiba. Mereka ingin menamakan game ini sekarang. Nyawa habiskan begitu rendah. Momo. Dan Geek Fam berjaya untuk menggelar juara untuk pramusim Icon Series. Lihat Sagi saya kira belakang cuba belakang excited. David dapat dikeluarkan Sagi, masih lagi cuba untuk menembakkan satu demi satu, memberikan fokus kepada seorang pemain, berjaya untuk mendapatkan the shank. Mereka cuba untuk mendapatkan lagi satu kill. Lihat bagaimana sekarang get excited, dia perlu get excited, dia berjaya untuk mendapatkan kedua, mencari yang ketiga. Adakah dia berjaya mendapatkan triple kill, mencari yang keempat dan quadra kill. Ini bahaya, tetapi kill dibalas balik di bottom lane dan Momo dalam bahaya. Winter seorang diri, tetapi mungkin bubble akan diambil. Tapi 2 kill untuk BJD dan mereka boleh asak turret ini. Mereka berikan fokus mula kepada turret, Syndicate masuk mengeluarkan Momo dalam bahaya. Berjaya untuk mereka mendapatkan satu tembakan demi tembakan. Sagi sempat untuk mereka spirit rush, tetapi Nix nampaknya terperangkap di bawah ini, akan dijatuhkan Haki. Di manakah camnya tembakan demi tembakan dan Sagi dalam bahaya. Lagi satu diperlukan dan Haki jatuhkan Sagi. Tengok pada Geek Fam, mereka tahu okey, bertemu dengan Berjaya Dragons, kita kena dapatkan turret lebih awal dan tidak adanya Gaze of Vision termasuk, tapi jam terkena untuk Syndicate masuk juga tidak pedulikan, tapi damage datang daripada Syndicate mungkin akan mematikan Momo. Hilang saja, tapi itulah Berjaya Dragons menyamakan kedudukan dari segi kill dan juga gol. Okey, nasib baik dia masih boleh melarikan diri. Turret berjaya untuk diambil, Syndicate dalam bahaya. Lompatan ke tepi, tapi dia betul-betul ke arah pemain lain. Lihat bagaimana Esila cuba ke 69, satu letupan yang baik dan alamak, kenapa dia SC di tengah-tengah orang, tapi lihat bagaimana dia akan dijatuhkan. Esila masih lagi hidup, satu demi satu akan kehilangan. Guardian Angel, tembakan bersagi tepat ke muka Haki. Haki cuba untuk melarikan diri, tetapi Cam mengena. Sempat untuk Sagi menyelamatkan diri dan menjatuhkan pemain yang ada. Ini apa yang terjadi kalau memakai tank Gragas di top lane berbanding AD Gragas, dan ramai yang bermain rank mungkin akan belajar sedikit demi sedikit apa yang berlaku pada BJD dan mereka fokus pada Nexus terlebih dahulu dengan Flash Feature terkena kepada Syndicate, dan itu dia game yang pertama BJD. Wow, kemenangan diberikan kepada pasukan Berjaya Dragon, tetapi ini bukanlah kemenangan yang mudah, Mikos. Ianya adalah perlawanan yang sangat rapat, yang saya langsung tidak jangkakan akan serapat ini. The master plan, Brandon. The master plan. The master plan. The master plan. Apa yang berlaku pada Kagame, langsung saja masuk bawah taran, tapi Syndicate terjumpa 69 terlebih dahulu dengan full stack, langsung saja dibalik dan itu hilang. Tapi hidup lagi 69 dan ada Konami diambil pula. Sagi telah dia dapat, tapi dia langsung saja Sagi diambil, double kill untuk The Shanks menggunakan lama terkantoi Momo. Ada ketiga dengan hilang begitu saja, tapi Rengar dan ada wave sudah sampai dari JD. Mereka terperangkap di tengah-tengah. The Shanks terbang ke kiri dan ke kanan. Langsung saja Sagi mendapatkan satu, tapi ada pula stasis untuk The Shanks. Double kill The Shanks. Syndicate datang daripada mana ni? Dan lagi
telah bukan penuh tapi hampir lagi kita korban. Nyawa yang 2,300 adakah mereka akan tamatkan? Tidak berjaya untuk dicuri. Pertolongan juga masih berlaku. Momo sedang menunggu peluang saja. Dia tembakan lakukan lihat bagaimana Sagi dia sudah dapat 1-1. 69 akan bertolongan Sagi tapi sekarang ini Sagi yang pertolongan dia akan beri masa terus saja mampu dari diri dan sukses untuk Geek Fam. Jilly kena reset game seterusnya supaya mereka tahu apa yang mereka nak lawan. Satu sama Geek Fam. Winter juga Sagi perlu diberikan bantuan. Sagi akan dijatuhkan. Mereka tidak memerhatikan Sagi. Sagi terpaksa dijatuhkan begitu saja. Dia 69 menjadi masalah terus diberikan assist tapi lihat bagaimana The Shank akan terhadapan sound yang besar pada 4 orang pemain. Mereka perlu berundung. Kelemahan daripada pasukan Penjara Dragon. Sekali lagi Sagi menjadi masa dan Syndicate akan dijatuhkan dan ini adalah masa untuk fair. Agak sebenarnya untuk Sila sekarang ini cuba mendapatkan Momo terlebih dahulu tetapi ada oh my god satu combo yang sangat baik untuk Geek Fam. Dia lihat bagaimana kita cuba kena cili dalam bahaya Weakness telah pun dilakukan dan Winter akan terkorban. Cili Fam masa seterusnya satu demi satu balingan yang baik maka ini adalah game dan pasukan Geek Fam akan menewahkan Berjaya Dragon. Ini mengingatkan saya semula ke dalam pada musim yang lepas yang mana kita sudah berikan fokus ke bahagian atas. Alamak, bagaimana mereka Sagi melarikan diri. Engkau mengena kepada Winter. Winter masa pertama, Sagi masa yang kedua. 5 orang berparti di bahagian atas. Masuk 69 Momo dengan killer instinct termasuk kena 2 down. Sagi sudah pun mati. Perlawanan yang mana Flash dan bersepakat untuk ultimate tapi lihat The Shank Sila nasib baik gunakan Flash untuk mereka ini pertarungan kita berlaku tapi itu taum yang besar begitu juga dengan satu ikon yang besar Momo masuk ke depan Sila cuma bisa satu taum yang penting dia yang sudah dapat satu tapi dia berbeza sama perfect execution menjatuhkan tiga penalti kedua Winter tanpa korban Sagi tidak korban dan masih dapat tapi dan sekarang ini menutup ini tanpa sebarang masalah. Berjaya Dragons tidak berjaya untuk game yang keempat. Apa yang berlaku ini Mikos? Sila Wadi. Okey, Blood jatuh ke tangan mereka tapi second Blood sudah nantikan Haki akan berjaya untuk dapat knockout. Adakah ada flash? Jawapannya tidak ada. Pasukan Berjaya Dragons satu pembukaan yang baik untuk pasukan mereka. Damage yang dikeluarkan kepada Dragon ini telah pun terlambat. Sila telah pun tiba. Adakah dia akan masuk? Haki akan melompat. Tidak berjaya untuk mencari sesiapa pun. Tidal Wave diaktifkan. Siapa akan dapat? Tidak berjaya untuk dicuri. Tapi damage down dah terlalu besar. Dia Momo pergi ke bahagian belakang. Chili berjaya untuk dapatkan Momo. Triple kill Sila. Damage dikeluarkan. Lompatan ke Sagi untuk melarikan diri. Lompatan daripada Sagi. Quadra satu. Dan Quadra untuk diambil oleh Sila untuk melakukan Berjaya. Ya, masih lagi ada peluang. Sekarang mereka tidak fokus pada objektif tapi ini The 69 seorang sahaja dan tidak ada lagi protection untuk Nexus. Dan ini sudah pun ada protection tapi saya tak tahu apa 69 boleh buat dengan damage begitu banyak untuk PJD dan mereka masih lagi hidup Ikuto. Selamat datang ke game yang ke-6. Penting kecuali hero entrance sudah tidak ada tam mengena kepada The Shank. Nyawa yang rendah sampai sini bubble kedua boleh dilakukan satu bubble yang baik. Sekali lagi Geek Fam mungkin perlu berundung. Sila ada perfect execution terus saja mereka masuk curi untuk pencuri. Satu pencurian yang baik tapi adakah mereka perlu membayar dengan nyawanya mereka sendiri? Telah pun Sila kehadapan cuba untuk mencari dan berjaya untuk mendapatkan 2 kill. Kita tunggu bila lompatan siapa akan hadapan berjaya untuk diambil oleh pasukan Penjara Dragon. Lompatan daripada Chili berjaya untuk mendapatkan tahu pada 3 orang pemain. Itulah dia David terlupakan tetapi di bahagian belakang mereka cuba untuk mendapatkan Sagi tapi Sagi begitu keras. Sagi masih lagi selamat di bahagian belakang tapi lihat Sagi gunakan ke bahagian belakang mencari diri terlebih dahulu dan sekarang dia cuba untuk diri dan satu tutukan daripada training game menghentikan pemain ada double kill untuk diambil untuk memaksa tapi mereka cuba untuk fokus begini. Kenapa mereka berikan ultimate kepada Chili? Chili kita tak tahu kenapa Chili mereka fokus tapi lihat saja mereka telah menyelamatkan game. Geek Fam akan tertembak. Kenapa assault battery Galio? Misclick ataupun ikutkan kepada game 7. Mikos.
Sebenarnya saya tak terkejut. Saya dah banyak kali dah. Setiap kali saya mengulas, saya asyik kena cast 7 game. Saya dah biasa. Mungkin saya boleh minta gaji lebih lepas ni. Agak sukar saat ini Berjaya Dragons. Mereka sila first blood untuk Geek Fam. Berjaya untuk hidup. Tidak ada teamwork. Mereka fokus pada Shang. Itu dia lekupan yang besar. Chili cuba untuk melarikan diri. Mereka berjutuk belakang satu. Lompatan bergala sampai tiga. Tapi sedikit lewat stun. Dihasilkan di atas angin. Tapi lihat bagaimana. Lalu ada flash. Tembakan yang cantik masuk semula. Sedikit ke hadapan. He's alive. He's alive. Yang ada main untuk melakukan apa-apa. Mereka ke hadapan. Berjaya untuk mendapatkan bonus. Mereka berbunuh. Yang agak sekarang. Yang agak rendah. Damage dikeluarkan. Dia untuk berikan double kill. Aki terus menjadi mangsa. Sekarang ini dari yang seterusnya. Dia bagaimana Nick cuba untuk mendapatkan satu. Tapi Tau telah pun mengena. Walaupun perbezaan gol dia sangat-sangat besar. Tapi pasukan Berjaya Dragons is pasukan King. Ya, sebab kita pun tak tahu macam mana Sagi mesti tahu. Tetapi itu ada bonball. Hilang seorang lagi seorang. Syndicate akan mati double. Satu kesilapan akan berubah. Sagi kantoi. Nasib baik Sagi hidup tapi tetap juga terkorban. Mereka berjaya untuk melakukan satu sepak. Dia Twitter di bottom. Tapi Isila kenapa dia seorang diri dengan datangnya Galio. Tetapi nyawa Isila terlalu low. Mereka berjaya untuk mendapatkan Momo. Momo berjaya untuk melarikan diri. Dan 3 orang pemain, 4 orang pemain telah pun terkorban. Pasukan Geek Fam akan menutup game ini. Sagi telah pun menjadi mangsa. Dan pasukan Geek Fam, mereka yang akan menggelar juara. Nampaknya musim kejatuhan Berjaya Dragon, musim fall, musim luruh. Kemenangan jatuh pada Geek Fam 4-3. Geek Fam daripada bawah liga di antara yang tercorot di dalam liga dan juga masuk ke last chance qualifier hingga ke lower bracket. Mereka pergi ke final selepas mengalahkan Sam9, kalahkan Saudagar EBLZ dan juga Underrank. Mereka bawa serangan ini kepada Berjaya Dragons, akhirnya menjadi champion untuk Malaysia Icon Series kali ini.